আজকের রেসিপি নারকেলের ছাপা সন্দেশ। উপকরণ: নারকেল কোড়া, চিনি, ছোট এলাচ। সময় লাগবে নারকেলটা করতে। প্রথম অল্প একটু জল দিলাম, চিনি, চিনি 400 গ্রাম একটা নারকেল। নারকেলটা দিয়ে দিলাম। উল্টে পাল্টে চিনিটার সঙ্গে মিক্স করতে। 10 মিনিট সময় লাগবে। হালকা আঁচে করতে হবে, না বেশি করলে পুড়ে যাবে, লাল হয়ে যাবে। ঘন ঘন করতে হবে নারকেল।
ঠান্ডা হলে ছাপা সন্দেশ করে ঠান্ডা হবে। ঠান্ডা হবে 5 মিনিট। হয়ে গেছে এটা। এবার এটা ছাপটার মধ্যে দিয়ে দিয়ে ছাপাটা করলাম, এই জায়গায় রাখলাম। এর মধ্যে দিয়ে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন এবং পরিশেষে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। এগুলো আগে একটু গোল করে নিলে ভালো হয়, তাহলে এই ধারগুলো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন এবং পরিশেষে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। হয়ে গেছে। নারকেল
নারকেলের ছাপা সন্দেশ পরিবেশনের জন্য রেডি। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি যদি এখন ভিডিওটি ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে লাইক করুন, আর যদি এই ভিডিওটি আপনি ইউটিউবে দেখে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা থাকলে নতুন নতুন রেসিপির নোটিফিকেশান সবথেকে প্রথমে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে, আর আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো সময়ে সেই ভিডিওটি দেখতে পারবেন। এই ভিডিও সম্পর্কিত কিছু তথ্য আমি ডেসক্রিপশনে দিয়েছি। এছাড়া আরও কিছু জানার বা বলার থাকলে আমাকে কমেন্টে জানাবেন, আমি রিপ্লাই দেব। পরিশেষে সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে এই ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ আপনাকে সাথে থাকার জন্য। দেখা হবে প্রতিদিন নতুন ভিডিওতে।